Hello, thank you for coming. My name is Matthew Jung-Quillen, Chief Business Officer of SEY Coffee. We're based in Brooklyn, New York. Today, I'm going to spend a little time. We've been in Korea for about 3 years, and it's really been interesting to see all of the coffee roasters here develop their own palate, their own flavor profile. And so today, I want to take you on a world coffee trip, but also talk a little bit about SEY. We're a small company as well, and we've been able to create a brand in Brooklyn and also grow our business domestically and internationally. Let me get to the next slide. Let me start introducing yourself. What was that? Let me start translating for you. Oh, go for it. 여기는 이제 세이 커피에서 총 비즈니스 책임자로 일하고 있는 매튜라고 하고요. 지금 한국에서 이제 세이가 들어온 지는 약 3년이 돼 있어서 간단하게 세이하고 세이가 어떻게 운영이 되고 있고 어떻게 한국 또는 전 세계적으로 운영이 되고 있는지에 대해서 간단하게 소개해 주도록 하겠습니다. So at SEY, we really focus on unyielding compromise, unyielding dedication to quality and sustainability. We really try to make sure that the coffees speak for themselves, and that's reflected in not only how we roast coffee, but also how we source. So typically our menu week to week throughout the year is hyper seasonal. We have 3 to 6 coffees every week on the menu, so we source a little over 140 micro lots a year. And really 86, 87 above point coffee is our focus. 일단 세이 같은 경우는 뉴욕 브루클린에서 시작했던 로스터리고요. 이 세이에서 가장 중점적으로 생각하는 거는 이제 양보다는 퀄리티에 조금 더 많이 집중을 하고 있어요. 그래서 마이크로라시라고 하는 작은 농장의 규모에서 퀄리티 좋은 커피들을 수입을 하고 있고 이쪽에서 조금 더 라이트한 스타일의 커피를 로스팅하고 있습니다. So to start out, I'm going to talk a little bit about our origin, where we came from. This is a great photo. About 2013, 2 of our founders, Lance and Tobin, started roasting illegally in their loft. So this is down the street from our cafe, and it was called lofted coffee. So we would purchase coffees in New York, pretty common. It was very dark roast, developed coffees. So we were the first ones to really bring high quality green coffee to the city, roast it very lightly, and again, let the coffees speak for themselves. So this is a photo of the loft back in 2013, where we did all of our roasting on a 12-kilo Probat. We would roast all day, pack, and slowly over the course of 1 or 2 years, we created an underground following amongst coffee professionals and chefs in Brooklyn. 세이 커피가 시작하게 된 거는 2013년도에 이제 랜스하고 토비라고 하는 친구 둘이서 시작을 했는데요. 이게 정식적으로 뭔가 공장을 차리고 샵을 오픈한 게 아니고 자기 집에다가 여기 보이는 프로바 12kg짜리를 사용을 해서 이제 로스팅을 하기 시작했어요. 그때 당시에도 뉴욕에는 좀 다크한 로스팅의 커피들이 많이 있다 보니까 이제 뉴욕에서 처음으로 좀 라이트한 스타일의 커피를 시작을 했고, 그리고 뭔가 판매 목적보다는 뭐 손님들이나 친구분들 소개해주면서 커피의 어떤 본질적인 맛들, 뭐 깔끔함이라든지 그런 것들 좀 소개해주면서 이제 좀 팬들층들이 생기기 시작했고, 약 1, 2년 이후부터 조금씩 이제 상업적으로 시작을 하기 시작했어요. 그래서 여기 있는 사진이 실제 그 두 친구들의 집에서 로스팅하는 모습이고요. 이쪽은 위치는 약간 브루클린 쪽에 약간 동쪽에 있는 데서 시작을 했어요. So fast forward about 3 or 4 years after roasting in the loft, we were getting orders. So people were requesting our coffee in New York, cafes, restaurants. So we needed a bigger space. We couldn't continue to roast in the loft. So this photo is the demo. We found the cheapest space we could at the time and built the cafe by hand. So all of the woodwork, the bar, the benches are all things that we created to save money at that time. 한 1년이 지나면서 점점 구입을 원하시는 분들도 많이 생기면서 본격적으로 상업적인 시작을 해야겠다 싶어서 그 집 근처에 조금 저렴한 곳을 찾아서 이제 본격적으로 로스팅을 시작을 하고 정식적으로 판매까지 시작을 했어요. 그래서 왼쪽에 있는 것이 이제 처음 시작하기 전이고요. 오른쪽이 점점 만들어가면서. 근데 이것도 어떻게 보면 시작하는 곳이다 보니까 이 친구 둘, 랜스랑 톱이라는 친구들이 직접 다 공사까지도 진행을 하고 약간 좀 저렴하게 시작을 했다고 합니다. And then after about a little over a year of building,
we were able to open our cafe August 2017 and put the roastery in the back. 그래서 몇 년 후에는 이제 정식적으로 뭔가 좀 더 나의 매장을 만들고 싶다라는 생각이 들어서 또 근처에 있는 곳에다가 이제 2017년도에 정식적으로 매장을 하고요. Here are a few photos of the inside of the cafe. Really known at this point for the grittiness of Brooklyn, but also a light, airy space. It reflects kind of how our coffee is. Clarity, sweetness, acidity, brightness in general. So we tried to make the cafe reflect the profile of the coffee, with the roastery being in the back. 그래서 이쪽이 지금 현재 매장의 모습인데 브루클린의 어떤 그런 이미지를 좀 많이 담고 싶어서 이런 식으로 조금 약간 인더스트리한 분위기도 나왔고 매장 곳곳에 보시면 식물들이 되게 많아요. 이것도 역시나 자신들이 하고 싶어하는 커피의 그런 이미지들을 조금 더 투영하기 위해서 많이 나왔던 곳이고요. 또 이제 위에 창문을 보면 약간 투명하게 뚫어놔서 햇빛이 잘 들어오는 게 뭔가 인테리어적인 요소도 있지만 자신들이 원하는 커피의 투명성, 그런 클린컵, 그다음에 산미, 단맛 이런 것들 조금 더 보여주기 위해서 이런 인테리어도 역시나 커피에 조금 더 집중을 해서 만들었다고 합니다. In the back, behind the cafe, is where our roastery is. So here's a couple photos. We bring the green coffee in through the back, roast, manufacture, pack, and sell out of this one space. We roast on a S35 Kestrel Loring, and also do our QC and quality control there as well. 매장 내에서도 역시나 로스팅을 진행을 하고 있고요. 예전에 사용했던 프로밭을 이제 사용을 안 하고 로링 35kg짜리 머신을 사용해서 뒤쪽에서 다 이제 생두 보관 또는 로스팅 그리고 QC 뭐 이런 것까지 다 해서 모든 커피 생산까지가 다 이제 매장에서 이루어지고 있어요. After about a year of moving into the space, we did two things that were really impactful for our business, very important. On the right here, you can see we used to have a wall that we broke down and put a clear, collapsible glass wall that allowed us to more efficiently bring green coffee in from the front. 왼쪽 지금 오른쪽에 보시는 사진을 보면은 이쪽에 투명한 색의 유리로 된 벽이 있는데 원래 그 전에는 약간 일반 그냥 가벽으로 돼 있었어요. 근데 이거를 이제 뚫어놓고 이제 로스팅실에서 생두를 조금 더 원활하게 효율적으로 받기 위해서 투명하게 바꿔놓고 그리고 손님들도 안에서 즐기시면서 이제 실제로 커피 생산이 어떻게 일어나는지도 볼 수 있게끔 공간을 꾸며놔서 오히려 이렇게 바꿈으로써 손님들이랑 조금 더 관계도 많이 좋아지고 얘기도 많이 하면서 좀 세이가 어떤 방향으로 갈지를 조금 더 보여주는 기회가 됐다고 합니다. And then around the fall of 2019, we decided to rebrand the packaging. This was a really important part of our growth as a company, and you can see our retail packaging here on the right. So we used some design elements to create a box that was made out of post-consumer material, as well as a slide or a pocket so that we could put an info card that expresses a little bit more in detail about the coffees. So the producer information, the flavor profile, why we source that coffee, and then even more importantly, we decided to make the effort to publish the price transparency of every single micro lot. So that Farmgate, FOB, FOT pricing. Our consumer group in New York is very curious around sustainability of coffee and the objective metric of price. What we are paying for the coffee for the producers, the importers, the exporters. So for us, that's a really important part of our transparency efforts is to show our customer base what we pay for the coffees so that they know that there's a broader supply chain and economics involved, not just buying Americano or a retail bag, but all of the coffee and all of the prices that go beyond that. 그래서 이제 메시 2017년, 18년도에 일을 시작하게 되면서 이제 회사 자체 리브랜딩을 시작을 했는데요. 그 중에 하나가 이제 패키징 디자인이라고 해요. 그래서 원래 커피가 담기는 원두 통을 보게 되면 단순한 뭐 비닐이라든지 여러 가지가 있는데 여기서는 박스 디자인을 조금 더 새로 시작을 했고요. 모두 다 이제 자연 분해되는 성분들로 이루고 있고 특이한 점은 보신 분들도 있겠지만 이쪽 박스에 보면은 약간 원형으로 그어놨어요. 그게 이제 저희가 흔히 말하는 커피에 대한 정보를 기입하는 카드를 조금 더 보여주기 위해서 하고 있는데 또 한 가지는 이 그 커피 카드에 보통은 저희가 생산지라든지 뭐 고도, 뭐 가공 방법 이런 것들만 작성을 하는데 여기 같은 경우는 특이하게 농장에서부터
그 커피를 생산하는 공장, 그 세이 로스터리까지 왔을 때 가격을 투명하게 공개를 하고 있어요. 킬로당 얼마인지 또는 파운드당 얼마인지. 그렇게 한 이유는 단순히 판매의 목적보다는 소비자들에게 조금 더 투명하게 이런 커피가 어떤 식으로 어떻게 가격이 측정이 되고 넘어와서 수입하시는 분들 또는 생두를 수입하시는 분들이 어떻게 가격을 측정되는지까지 좀 투명하게 보여줘서 서로 각 그 서플라이 체인 그 공급되는 단계에서 다 같이 그러니까 좋은 관계를 맺게끔 하고 더 나아가면 어쨌든 커피 산업에도 조금 더 좋은 영향을 미칠 수 있을 거라는 취지 하에서 공개를 아예 해버리고 있습니다 지금. So shortly thereafter, 2019, we received an award in the U.S. So Food and Wine magazine did a one-year survey of all the cafes from East Coast to West Coast in the United States, and we were very honored to be selected as the #1 coffee shop in America. And so this honor brought a lot more attention to us as a company. We had already established ourselves as a roaster and as a cafe in Brooklyn, but Food and Wine magazine really gave us a bigger audience domestically in the US. People started to hear about SEY Coffee. Where is SEY? It's in Brooklyn. Let me try that. So this was a really pivotal moment for us. 2 years after we opened the cafe roastery in Brooklyn, to receive an award like this was so important for our small team, and it gave us a little bit of momentum marketing-wise for people to know about SEY and find out about our coffee. 그래서 이제 세이가 정식 매장이 2017년에 이제 오픈을 하게 되고 이제 브루클린 내에서는 그래도 약간 개인 카페 또는 작은 규모의 커피를 판매하는 곳으로 되게 유명해지기 시작했다가 2019년도에 미국의 유명한 푸드 앤 와인 매거진이라는 게 있어요. 뭐 미국 전역 또는 전 세계에 있는 어떤 레스토랑이라든지 뭐 바, 카페를 이런 식으로 소개해주고 약간 평가해주는 그런 건데 그 중에 한 설문지를 이제 하시는 분이 있는데 데이빗이라는 분이 1년 동안 미국 전역에 있는 카페들을 돌아다니면서 자기만의 어떤 가이드라인으로 점수를 매기기 시작한 거죠. 그래서 그게 이제 2019년도에서 자기가 설문을 해서 가장 높게 받은 1위 한 카페가 세이 커피, 그 브루클린에 있는 본점이 되면서 그때부터 브루클린뿐만 아니고 뉴욕 또는 미국 전역에 조금씩 이제 세이 커피를 먹고 싶다 또는 세이 커피를 가고 싶다라는 식으로 조금씩 이제 홍보도 되고 마케팅도 많이 됐다고 해요. So like I said before, in the last 3 years, we've done a great job of establishing SEY as a brand in New York City. Up to this point, we really had only operated via wholesale and e-com locally in New York. And after the Food and Wine article, we were able to grow our business in the United States. So the next half of my presentation is going to just take you on a trip across 6 domestic wholesale partnerships and 6 international partnerships. Just a sort of a timeline of our growth as a cafe roastery and now doing business in the US, coast to coast, as well as internationally and abroad. 그래서 아까도 말씀드렸다시피 2019년 전까지만 해도 세이는 단순히 브루클린 내에서만 그렇게 약간 개인적인 소규모의 커피를 가지고 운영하는 매장으로 시작이 됐다가 2019년도 이후 그 푸드 앤 와인 매거진에서 그런 좋은 결과를 얻고 나서부터는 미국에서 이제 관심을 받으면서 그때부터 본격적으로 납품에 시작을 했어요. 좀 특이한 점 같은 경우는 매장은 하나로만 운영을 하고 있고요. 납품보다는 처음에는 이제 온라인 판매, 소매로 하는 온라인 판매가 조금 더 시작을 했었습니다. 그래서 아직도 소매 쪽에 되게 잘 되고 있는 곳이기도 하고 이제 그러면서 앞으로 다음번 이 슬라이드부터는 약간 미국 내에서 지금 이제 납품받고 있는 납품처들하고 약간 국제적으로 다른 나라 그리고 한국에 있는 몇 매장 잠깐 소개해 드릴게요. So up first is one of our oldest partnerships in Manhattan, a cafe called Yani's Coffee. Started in 2018. The founder's name is Yani Blensas. This is a great example of a cafe in New York that is very high volume, in and out. And one cool thing is during the pandemic last year, Starbucks opened a cafe right next door, 1 block over from Yani's. And Yani was able to sustain as the #1 coffee shop in his neighborhood, and the Starbucks actually went out of business. So this is a great example of a great partnership we have in Manhattan in the neighborhood of Chelsea. They do an amazing job with their coffee as well as cookies. So they're sort of known for a coffee and cookie theme.
in New York. 그리고 이제 그때 당시만 해도 2019년, 2018년에도 미국도 역시나 그런 라이트한 로스팅 커피 스타일이 많지는 않았어요. 어떻게 보면 거의 없다고 하는 게 맞을 것 같고요. 근데 이제 2019년도에 납품을 하게 되면서 이쪽 매장, 맨하탄에 위치해 있는 매장인데, 뉴욕 가신 분들은 알겠지만 사람도 굉장히 많고 커피도 굉장히 많이 먹잖아요. 그래서 이쪽 매장 같은 경우는 진짜 굉장히 바쁜 매장 중에 하나라고 해요. 그래서 실제로 이제 코로나가 좀 심해지면서 이 근처 바로 매장 5분도 안 되는 거리에 스타벅스가 오픈을 했었는데, 코로나가 심해지면서 결국엔 스타벅스를 문을 닫고 그 동네에서는 오히려 여기만 지금 살아남은 곳이라고 해요. 그래서 여기 원두 사용량도 되게 많이 사용한다고 하고, 주로 이제 커피나 이제 에스프레소 음료, 뭐 드립 음료, 그 다음에 쿠키 이렇게 세 가지로만 운영이 되고 있는 매장이라고 합니다. Second shop is in Phoenix, Arizona. This is called Futuro, started by Jorge Ignacio Torres. He's a first-generation Mexican-American. This is probably one of the most contemporary cafe spaces in the western part of the U.S. As you can see in the front, it almost looks like a museum. You walk in, the coffee bar is there, but it also features tons of artwork. And on Sundays, he does a really great Mexican-inspired food program. So Futuro is is our only partner in Arizona, and we're really proud to work with them. 이것은 애리조나 주에 있는 푸토로라고 하는 카페고요. 여기 대표님은 이제 멕시코에서 미국으로 이민 온 1세대 분이세요. 그래서 일단은 매장 컨셉 같은 경우는 약간 모던 아트, 좀 컨템포러리 아트를 구상을 해서 만들어 놓고, 실제로 많은 작가님들의 작품들도 전시도 하고, 일요일 같은 경우는 자기의 고향 멕시코에서 하는 음식들을 이용한 커피랑 페어링도 같이 진행한다고 합니다. This is Mila Chocolates in Culver City in Los Angeles. Some of our partnerships that we've grown and trying to be specific about where we put our coffee isn't just about the best coffee shops. Christine Sarios is the founder of Mila, and she's a master chocolatier. So their brand, Mila in LA, is one of the top chocolate companies in the city. And so when they came to me years ago to do a coffee program, in a very beautiful cafe bar, we were really honored to pair SEY Coffee with Mila Chocolates because of such the recognition of both brands in Los Angeles. So if you're ever in LA, they make an amazing mocha, and their chocolates are some of the best in California. 그래서 여기 같은 경우는 LA에 있는 이제 밀라 초콜릿이라고 하는 공장인데요. 이쪽이 이제 다른 커피 납품처와는 다르게 카페보다는 초콜릿을 판매하는 곳이에요. 그래서 여기 대표님들이 워낙 좋은 퀄리티의 초콜릿을 만들기도 하고 LA에서도 워낙 유명하다 보니까 그때 이제 메타한테 같이 와서 혹시 커피 프로그램을 만들어줄 수 있냐 해서 시작을 하게 됐는데, 세이가 역시 하고 싶은 게 커피가 너무 포커스 되는 것보다는 오히려 같이 상생할 수 있는 그런 비즈니스가 뭐가 있을까 하다가 이쪽에 들어가게 돼서 맨 말로는 자기가 먹어본 모카 중에는 제일 맛있었다고 합니다. 그래서 LA 가시게 되면 꼭 한번 방문해 주시면 될 것 같아요. And going back to Brooklyn, Daughter is a brand new cafe that opened this year. Really interesting with this crew. That's Adam, Brian, and Sarah. Adam used to work with us at SEY as a barista and decided to do his own cafe project. Much of this project was funded via Kickstarter, which is an online way of crowdsourcing funds to start your own cafe. So this is located in Crown Heights, Brooklyn. Really has become a central community, part of the community. They host events, cookouts, artist collaborations, and they're sort of family because Adam used to work at SEY. 그래서 여기는 이제 최근 2021년도에 오픈한 브루클린의 매장이고요. 도터스라고 하는 매장인데 여기 세 분이 대표님이세요. 그래서 오른쪽부터 애덤, 그다음에 브라이언, 그다음 사라 이렇게. 근데 여기 오른쪽에 있는 애덤 같은 경우는 세이에서도 실제로 바리스타로 일했던 경력이 있는 친구고요. 이 매장이 위치해 있는 곳 같은 경우가 이제 브루클린 이제 쪽에 있는데, 여기가 어떤 그 커뮤니티 같은 그런 행사들 되게 많이 한다고 해요. 뭐 페스티벌이라든지 뭐 마켓이라든지. 그래서 조금 커뮤니티를 조금 더 많이 만들 수 있는 그런 조건이 있고, 신기하게도 이 매장이 이제 미국의 킥스타터라고 하는, 저희가 펀딩을 해서 어떤 제품을 만드는 그걸 통해서 만들어진 매장이라고 해요. 그래서 나중에 뭐 브루클린 가보실 기회가 있으시면은 꼭 한번 방문해 보는 것도 되게 좋을 것 같습니다.
In the Pacific Northwest, we have a handful of partners. This one is Root, based in Seattle. So if you've ever been to Seattle, there's a neighborhood called Ballard, which is north of the city. Dale Bohr and his wife started this cafe. And it's sort of an interesting combination. It's a plant shop and a coffee bar. So I just put this up there because I think it's a lovely space, beautiful lighting, really great job with bringing SEY Coffee to Seattle, one of our first partnerships in that city. And again, the focus here for us is always going to be find one or two really amazing partners in a new market and do a great job with those. That will end up bringing you more business, whether it's e-com, wholesale, or traffic to your retail cafe. 이 매장은 이제 서부 시애틀 쪽에 있는 매장인데요. 원래는 이제 꽃집으로 운영을 했던 곳인데 그쪽에서 이제 커피 프로그램을 같이 하게 되면서 세이를 시작하게 됐고, 이제 세이가 원하는 것이 아까도 말씀드린 것처럼 뭔가 커피에 집중이 된 카페를 계속해서 늘린다기보다는 정말 좋은 의도로 자기가 하고 싶은 비즈니스에서 우리가 원하는 방향이랑 맞으면 그걸 같이 또 콜라보를 해서 조금 더 시너지 효과를 낼 수 있는 게 어느 게 있을까 하다가 이제 이쪽 꽃집 루트라고 하는 카페 겸 꽃집이 있고, 아까 LA에 했던 밀라 초콜릿 같은 경우도 그런 경우고요. 그래서 여기 같은 경우는 여러 시그니처 음료, 커피하고 약간 허브류들을 이용한 시그니처 음료들이 되게 유명하다고도 해요. 그래서 네, 그렇습니다. And then lastly is a cafe that's near and dear to my heart. It's in Chinatown, in downtown Los Angeles. It's called Endorphine. It was opened in 2015, and that's Jack. He used to be a chemist, and he worked on cancer drugs. Decided to change his career path to food and coffee, and opened Endorphine in Chinatown. The really interesting part of this cafe and this coffee bar is that for the last 6 years, Jack is the only person that makes coffee. So he's sort of known as the coffee omakase, or the coffee sensei. You go to Endorphine and he will make your drink, and he's been the only person to make drinks at this cafe. So it's a slower service, but the quality is there, and he kind of works on his water chemistry to make sure that all the flavors and the extraction comes out beautifully. So really recommend, if you're in Los Angeles, visit Endorphine. It's a really unique experience, and you'll get to meet and talk to Jack while he makes your coffee. So he does about squats like this every day when he's pulling espressos, which is really great. 이것은 이제 LA 차이나타운에 있는 매장이고요. 엔도르핀이라고 하는 매장인데 2015년부터 오픈을 했었어요. 근데 특이하게도 여기 사장님인 제게 원래 직업은 화학 쪽에서 일을 했던 분이고, 실제로 카페를 오픈하기 전에 했던 일이 항암 치료를 위한 임상약들을 개발하고 실험하는 일을 했다고 해요. 그래서 실제로 커피를 일하면서도 조금 더 과학적으로 풀어내는 방향성도 있고, 뭐 많은 바리스타들이 많이 고민하지만 물에 대해서도 굉장히 많이 고민하고 있고요. 특이하게도 6년 동안 직원분을 한 번도 써본 적이 없대요. 혼자서 다 운영을 하시고 주문이 들어오면 혼자 다 만들고, 그래서 좀 다른 매장들하고는 다르게 오히려 손님이랑 바리스타 조금 더 대화를 하고 커피에 대해서 얘기도 할 수 있는 공간이라서 비록 조금 느리긴 하겠지만 그래도 손님이랑 좀 더 커피에 대한 대화 또는 그런 걸 하고 싶으신 분들은 꼭 한번 방문해 보시면 좋을 것 같습니다. So that preview of 6 domestic partnerships. In the United States, just like Korea, it's very competitive. There's so many coffee roasters, and for us at SEY, we're a small team of maybe 12, 15 people. So really key for our strategy of growth in the US is, again, quality over quantity. 1 or 2 really great cafe partners in each city really makes an impact in strengthening your brand. So the next 6 cafes really happened over the last year and a half. So last year during the pandemic, all of our domestic partnerships dropped in business because the states kind of shut down, just like everywhere else. So really I focused more attention on our international partnerships and the potential for working with cafes outside of the US. 지금까지 이제 미국에 있는 매장들을 조금 설명을 드렸었는데, 일단 아까도 말씀드린 것처럼 세이에서 중점적으로 하는 거보는
부분은 양보다는 좀 더 퀄리티에 집중을 많이 하고 있어요. 그래서 납품이 요청이 많이 들어옴에도 불구하고 자기들이 그런 원하는 방향성과 원하는 그런 비즈니스들을 하시는 분들이랑만 하고 있다가 이제 코로나가 좀 심하게 터지면서 미국 내에 이제 그런 경제 상황이 안 좋아지면서 그 미국 내에서도 매장들도 많이 힘들어하기 시작하면서 이제 점차 이제 국제적으로 좀 다른 나라 쪽에서도 한 번씩 그런 납품 홀세일들을 생각을 해보기 시작하면서 이제 저희가 한번 해외에 있는 곳들도 한번 소개해드릴게요. So our first international cafe here is in San Juan, Puerto Rico. Traditionally, you have coffee in Puerto Rico is very developed, very sweet but very dark roasted. Callie Solek spent some time in the U.S. and then came back to San Juan with the interest of importing lighter roast coffees to the Puerto Rican market. So again, probably not a high volume cafe like Yani's in Chelsea was, but very intentional about the type of coffee that they're serving. And a great example of a cafe that is doing coffee that maybe the majority of people in Puerto Rico would rather drink more developed medium or dark roast coffees. So this is our first partnership, our only partner in Puerto Rico, called Cafe Regina. 여기는 이제 카페 레지나라고 하는 푸에르토리코라고 하는 나라에 있어요. 유일하게 지금 세일을 사용하는 매장이고 이 나라 역시도 약간 다크한 커피, 또 미디움에서 미디움 다크한 커피가 많이 사용되고 있는데 이 매장이 처음으로 라이트한 커피를 사용하게 되면서 이제 조금 점차 커피의 그런 라이트한 것들을 좀 소개도 시켜주고 뭐 아까 말씀드렸던 뭐 뉴욕에 있는 매장처럼 바쁘지는 않지만 어쨌든 그런 라이트한 커피를 소개해줄 수 있는 기회로 지금 시작을 하고 있습니다. Going to Europe now, this is in Paris, France, Motors Coffee. So Thomas is the founder of this shop. We're very fortunate to find partners like this that are willing to bring a more dynamic and take some risks in the areas that they are. So he carries different coffees, but they all tend to be a lighter roast, more transparent about the flavor profile. And so I'm hoping to actually go here and do an event early December after CafeShow. 여기는 이제 파리에 있는 모터스라고 하는 카페고요. 여기 역시도 이제 프랑스 역시도 그렇게 많이 라이트한 커피를 사용한 곳들이 많지는 않아요. 그래서 이 친구도 역시나 다른 회사의 커피를 사용했지만 그때도 역시나 라이트한 커피를 사용하면서 소개를 해줬고 역시나 세일을 같이 사용하고 있는 매장입니다. 그래서 아마 12월 때쯤에 매시 이제 파리로 가서 그때 한 번 더 행사를 한번 진행하려고 한다고 합니다. Going to Israel now, in Tel Aviv. This is HOC, Hawk, or House of Coffee. Amir Reifer is the founder. Got in touch with him last year, and I noticed that this is a brand new cafe. About 2 years old is this cafe, but it was an area of the world that say we only dreamed of being. And so they've done an amazing job in Tel Aviv of sort of elevating the expectation of what you experience when you go into a cafe. When I sent them samples a year ago, they did a team cupping and sent me back so much data on the coffees that I knew that they had a significant amount of attention to detail in how they approach coffees. And so a really great partnership where I trust and I know that they're doing an exceptional job with the coffees to their customers. 여기는 이제 이스라엘에 있는 매장인데요. HOC, 혹이라고도 하고 이제 House of Coffee의 준말이기도 한다고 해요. 그래서 오픈한 지는 이제 2년 정도 됐는데 세이하고 한 지는 한 1년 정도밖에 되지는 않았다고 해요. 처음에 이제 세이를 받았을 때 이제 맷도 직접 가보진 못했지만 커피를 보내주고 이런 얘기를 하면서 어떤 매장보다도 되게 디테일하고 약간 과학적으로 접근도 하고 모든 직원들이랑 커핑을 하면서 커피에 대한 뭐 데이터라든지 맛들이라든지 이런 것들을 진짜 매주 세이에 보내주면서 이렇게 열정적으로 하는 친구들이라고 해요. Now going to Denmark, SEY Coffee in the United States is some of the lightest, most transparent coffee as far as roast profile. And so sort of the mecca in this region of the world in Denmark is where we enjoy drinking companies like La Cabra, Kopi, Coffee Collective, etc. And so when we had the opportunity to take SEY to Denmark, it was a dream come true.
Darcy Miller started Darcy's Cafe. He's always been a part of the food and beverage industry in Copenhagen and actually started out as a pop-up before he opened this cafe. Darcy's is an all-day cafe, beautiful pastries, a pretty large menu, and a place where a lot of the coffee professionals in Copenhagen go to relax, eat, and try different coffees from all over the world. 일단 라이트한 커피의 시작을 보면은 대부분 북유럽 쪽, 특히 덴마크 쪽에서 되게 많이 시작을 했다고 해요. 그래서 세이도 뉴욕에서 거의 유일하게 라이트한 커피 스타일을 하고 있는 곳이기도 하고, 그래서 세이가 이번에 덴마크에 있는 매장을 들어갔을 때는 세이에서도 뭔가 꿈이 이루어진, 어떻게 보면은 라이트 로스팅을 전문적으로 하는 곳에 다른 나라에서 라이트 로스팅 한 것을 납품하는 그 자체가 엄청 대단한 일이기도 해서, 이 매장 같은 경우는 처음에는 팝업으로만 시작했던 카페라고 해요. 원래 여기 사장님인 달씨라는 분은 원래 음식 쪽, 요리 쪽에서 되게 유명했던 분인데, 팝업적으로 카페하고 커피를 페이스트리랑 이런 디저트랑 커피를 같이 하는 팝업을 시작하면서 이제 오픈하게 됐고, 덴마크 내에서, 코펜하겐 내에서도 바리스타들이 가장 가고 싶어하는 매장이라고도 해요. In Munich, Germany, Marcus Peitel started Sweet Spot. Probably 3 months before the pandemic hit. And so it's a very small coffee bar, but they're known for huge queues that their team is able to make a ton of coffee in a very short period of time. So a great example of a coffee shop in Germany willing to do coffee in a very specific, intentional way for their customers out of a very small space. 여기 같은 경우는 독일 뮌헨에 있는 매장인데, 여기는 이제 코로나가 본격적으로 시작하기 한 3, 4개월 전에 오픈을 했었어요. 근데 그때 당시에는 독일 내에서도 뮌헨에서도 굉장히 유명했던 매장이기도 하고, 그 사이즈에 비해서 커피를 서빙하는 양도 엄청 많았던 곳이기도 한데, 여긴 또 특이하게 보시면 사이즈 되게 엄청 작은 규모인데, 약간 매시하는 말은 이제 뮌헨 쪽에서의 매장들이 작은 매장에서 많은 손님들을 할 수 있는 그런 분위기가 되어 있다고 하더라고요. 그래서 여기도 되게 조금 고맙게도 같이 일을 해준 곳이라서 되게 감사하다고 합니다. And then lastly, we're going to go to Canada. This is a cafe in Victoria, which is just west of Vancouver. Thorsten spent some time in Brooklyn and discovered SEY Coffee there. And I had a Zoom call with him a year and a half ago in the roastery, where I was kind of showing him the roaster and showing him the cafe. And so we decided to partner with them. They do an amazing job of intentional service for their customers, pour-overs, espresso, and serve the coffee similar to how we serve in our cafe with the info card for each coffee. 여기 마지막으로 캐나다에 있는 매장이고요. 여기 대표님도 역시나 브루클린에서 잠시 생활을 하면서 세이 커피에 대해서 알게 됐고, 자기가 캐나다로 돌아갔을 때 세이를 사용하는 매장을 하고 싶어서 같이 일을 하게 됐는데, 여기 같은 경우는 어떻게 보면 세이가 하는 방향성에 대해서 가장 잘 지키고져 있는 매장이라고 해요. 그래서 서빙할 때도 손님들 위주로, 손님들에게 커피에 대한 정보도 투명하게 공개를 해주고, 왼쪽에 보시면 서빙하는 방식이 서버에 인포메이션 카드 같은 것도 어떻게 보면은 한국에서 많이 이루어지고 있는데, 아직 그런 해외나 이쪽에서는 많이 이루어지지는 않고 있거든요. 네, 여기 같은 경우는 필히 저런 식으로 서빙을 해서 오히려 정보 전달 목적도 같이 있으면서도 손님들과 대화도 같이 할 수 있게 한다고 합니다. And so now, what brings us to Korea? So I wanted to give you a little one slide on our Korean partnerships and how we brought SEY Coffee to Seoul. 그래서 다음은 이제 서울에 저희가 어떻게 오게 됐는지, 그리고 서울에 있는 파트너들 매장들 조금 설명을 해드릴게요. 2019 was the first time that we came to Seoul for CafeShow. So that photo on your left, Lewis, who is the 2019 UK Brewers Cup champion, was at a booth with me, the Mavam booth, and we served SEY Coffee for the first time in Korea, just like that, just doing samples and giving free coffee to attendees. This photo is from last year, 2020. Cafe show, and that's Ryan there, brewing coffee. And we did the same thing, second year, of just serving SEY Coffee to attendees. From both of those shows, we were able to grow a subscription-based business of over 200 Korean subscribers that we ship regularly, monthly, from Brooklyn
to wherever they live here in country. And so we found that CafeShow has been an amazing way to introduce the brand and also the coffee to attendees here. 그래서 세이가 처음으로 이제 한국에 오게 된 거는 2019년도 카페쇼에서였고요. 이쪽에 지금 이제 커피 만들어주는 분은 2019년도 영국 브루어스컵 챔피언이에요. 그래서 저희가 2019년도에 이제 부스 마밤 부스에서 같이 커피 내려주면서 시음도 도와드리고 커피에 대한 소개도 해드렸고, 이건 작년 카페쇼 역시나 마밤에서 같이 이제 커피를 계속 시음을 도와드리고 있고, 이제 카페쇼를 통해서 저희가 이제 오면서 여러 가지 파트너들도 생기고, 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 납품보다는 오히려 좀 소매, 그런 인터넷으로 온라인 판매에 조금 많이 치중이 있었는데, 역시나 카페쇼 이후로도 이제 한국에서 약 200명 이상 분들이 세일을 매달 구독해서 드시기도 하세요. 그래서 저희가 뉴욕에서 다 커피를 보내드리고 있고, 지금 한 250명 정도 된다고 합니다. And so from CafeShow 2019, we've been able to actually get some partnerships in Korea. So here are 4 cafes that we work with that you can that serve SEY Coffee here in Korea. Are about Wicker Park and Kihei. All 3 are here in Seoul. And then Counts is in Gyeongju. 그래서 2019년도 요 카페쇼 이후로 이제 한국에 이제 파트너들이 조금씩 생기기 시작했는데요. 오른쪽 위 같은 경우는 이제 한남동에 있는 아르바우트라고 하는 곳이 커피엘리에서도 팝업을 같이 진행을 하고 있고요. 그 가운데는 이제 위커파크, 잠실에 있는 위커파크, 그리고 맨 왼쪽은 여기 근처에요. 삼성역 쪽에 있는 키라고 하는 매장이 있고요. 밑에는 이제 카운츠라고 하는 경주에 있는 매장이 총 4군데서 지금 저희 세일을 사용하고 있습니다. Tomorrow, Saturday and Sunday, Ryan and I will be doing events at Kihei and at Wicker Park. So if you have time, please come by 3 o'clock to 5:30 at Kihei and 1 o'clock to 4 o'clock at Wicker Park, and I'll brew you some coffee. 그래서 저희가 이번 주말 카페쇼 기간 동안 토요일은 키에이라고 하는 곳에서 이제 세일을 이용해서 팝업을 할 거고요. 일요일 같은 경우는 위커파크에서 세일을 이용한 팝업 브루잉 행사를 하고 있습니다. And so in closing, I just want to thank you for your time. I hope I wanted to sort of show you the pathway for taking a small brand, a small coffee roaster, and being able to grow locally in your own area, like Brooklyn, where we come from, and then across the US, internationally, and now in Korea. We do, for this event, have a special promo code. So Seoul 2021 will give you a 25% discount online if you'd like to try SEY at home. So thank you again for your time, and I appreciate you coming. 와주셔서 감사하고, 일단은 저희가 여기서 해드리고 싶었던 말은, 세이도 어쨌든 정말 작은 소규모의 로스터리 카페에서 시작을 했다가 3년, 4년 안에 지금은 약간 글로벌적인 회사가 됐는데, 그거를 조금 어떻게 좀 쉽게 제가 말씀드렸으면 참 좋았을 것 같아요. 그래서 세이도 역시나 중요한 거는 제일 작은 회사에서 시작했다라는 거. 그래서 저는 그런 거랑, 그리고 저희가 이번에 카페쇼 오면서 이제 저희 커피를 시음이나 드셔보시고 싶은 분들은 저희 온라인으로 구매를 하시는데, 여기 서울 2021 코드를 적으시면 구매한 거에 25%를 디스카운트를 해준다고 합니다. 감사합니다.